Questo è uno psicologo che commenta i falsi TikToker che simulano il disturbo dissociativo di identità. E diamo un'occhiata. Hey, Deserved listeners, a lot of you have been asking me to talk about the new trend on TikTok in which people are talking about their dissociative identity disorder symptoms or multiple personality disorder symptoms. A lot of people are thinking that these people are faking it, so let's get to it. Kim wrote in and emailed the following and summarizes it pretty well. Would you be willing to talk about the recent trend of people faking dissociative identity disorder on TikTok? DID, or dissociative identity disorder. DID awareness has increased over the past few years, and along with it, there has been a trend developing where people, mostly teenagers, are faking DID on TikTok. A year ago, would you please be willing to speak about this trend? Yeah, so first off, dissociative identity disorder is real. It is absolutely real. I could talk about all the research, I could... Allora, non è importante adesso che porti esempi e varie cose, ma il fatto che lo consideri reale, sì, perché molto spesso il problema è questo, come ho detto, la cura per il disturbo dissociativo di identità, per molti disturbi, anche per il disturbo borderline, disturbi dissociativi, è la terapia per il trauma e questa viene fatta dagli psicologi, non dagli psichiatri. Gli psichiatri si occupano di farmaci e malattia mentale. Invece gli psicologi si occupano dei traumi, però qual è il punto? Che se lo psicologo non capisce che è reale, ma pensa che il tuo problema è che sei frustrato e che senti che una parte di te è cattiva perché non vuoi esprimere le tue... perché sei troppo inibito per lasciarti andare, allora non serve a un cazzo. Perché il problema del disturbo dissociativo di identità, come il problema dei borderline, non è che sentono, non è che sono inibiti, non è che sono bigotti che non riescono a far emergere i loro impulsi e hanno bisogno di sfogarsi. È un po' diverso, quindi se non capisci questo è difficile portare avanti una terapia. Now, having said that, it can be faked, and it has been faked in the past, sometimes famously, like Sybil, the book and the movie in the 70s, talks about a case, or it was revealed to be a fraud. And it continues to be faked. In fact, one study found that 10% of patients claiming to have DID were indeed faking it. Usually by overdoing their symptoms, it was clear that they were faking it. Usually when people are faking it, they're trying to get out of a crime, they're trying to manipulate people in some way, trying to get attention or something. However, another set of studies have found that it's actually difficult to determine the difference between someone who's faking it and someone who legitimately has DID. So we have to take that into consideration. So regarding whether or not it's a real thing or not, again, take it from me and take it from all the experts. When we talk with people, and I'll get more into it later, it's really clear that it's real. Most people, in fact, everyone that I've talked to that presents with DID, they're not getting anything out of it. In fact, they're getting a lot of negative things out of it: stigmatization, demoralization. Just a lot of things that you wouldn't want. The idea that somehow faking that you had a mental disorder somehow you have a net gain, that usually isn't the case. The other thing to think about is, how do we know any of the disorders are real? And even taking it further, how do I know emotions are real? So, for example, when someone is sad and they tell me that they're sad, how do I know they're not faking that they are sad? I can't know. I just have to take their word for it. I might see certain markers, so certain things might cohere. They might be crying. They might typically not be lying to me, or there's not a lot of evidence of them lying to me. But I'll never know. There's no blood test for sadness. I don't know. I just have to take their word for it. The same with depression. If someone suffers from major depressive disorder, I have to take their word for it. Could they fake it? Absolutely, you could fake major depressive disorder, and some people do. The same goes for dissociative identity disorder. There's no way to really know if someone has it. You can't take a blood test for it. There's no biological marker of it. But take it from me, the experts who actually will treat this, they absolutely believe that it is a real thing, as with all the other disorders in the DSM. And they also recognize that some people will fake it.
And the experts that I know are pretty good at detecting when it is fake. There's usually ulterior motives that people will. And the other thing I'll talk about is when people present in our office who have dissociative identity disorder, they almost never present with DID. They almost never say, I have DID. Usually they present with depression, or their relationships are falling apart, or they're suicidal, or they're having lapses in memory and they can't figure out why. And then we start the interview and we start talking about it, and then we figure out, oh, there's these different alters. A lot of people come into treatment, they don't even know the other alters exist, or one of the alters that common. Il disturbo dissociativo di identità, oltre al fatto che non è molto conosciuto, non è neanche così identificabile. Se tu hai un disturbo dissociativo di identità con episodi di possessione, ovvero che altri, te stesso, prendono possesso del tuo corpo, o meglio si sovrappongono al tuo io, tu non lo sai. Cioè, tu non ti rendi conto che un altro te è venuto al posto tuo, senti dei pensieri, magari senti delle voci, oggetti spostati, persone che conosci che ti salutano, che magari tu non ricordi di aver conosciuto, però tu non sei consapevole dei tuoi alter ego che si sovrappongono a te. Se invece il tuo è un disturbo di non possessione, ovvero tu sei consapevole delle tue personalità alternative, il punto è che non la consideri personalità multipla, perché comunque sei consapevole di essere tu e non ci sono amnesie nel momento in cui non si sovrappongono, perché si alternano a te, subentrano al posto tuo in situazioni in cui loro se la gestiscono meglio di te. E in entrambi i casi l'ultima cosa a cui pensi è disturbo dissociativo di identità. Pensi nel primo caso di essere matto e nel secondo di essere matto. E solitamente tutto questo pensare di essere matto ti spinge a depressione, suicidio, distanziamento sociale da tutti gli altri e bisogno di un terapeuta che ti aiuti a superare questa situazione e a uscirne. Will front the personality isn't fully conscious of the fact. They kind of know there's other alters, but they don't really know. And some people are very terrified of it. So the other thing that you talked about in your email is that it was, there's a history in our profession of occasionally we will induce things in our patients, meaning that we will influence them, brainwash them in a sense, to believe certain things, like they were sexually abused. There's a lot of famous cases in the past. And that happens sometimes. And psychologists, clinicians can also induce dissociative identity disorder in a client. They wouldn't actually the patient wouldn't actually possess DID, but they would act like they did have it, and then the client and therapist would just brainwash themselves into believing that it's there. And that happens, but a lot of other disorders are also induced. So just because DID has been induced, just because DID has been faked, doesn't mean they all are fake or they all are induced. And frankly, when lay people claim that it's always fake, they are harming people with actual disorders here. To say that it's all fake, it's all a conspiracy, it's all just trying to get attention, there's enough stigma out there already. We don't need to add to it. Now, can it be faked? Is it faked? Yes. But is it all fake? No. Now, esatto, perché il problema è che il disturbo dissociativo di identità si sviluppa quando subisci traumi infantili, quando la tua personalità non è ancora formata. Anche nel disturbo di personalità borderline e nel disturbo da stress post-traumatico c'è una scissione della personalità dovuta agli episodi dissociativi, ma non è la stessa cosa, tu non formi altre personalità concrete. E il disturbo schizofrenico è un altro discorso. Quello della possessione è proprio un altro discorso, ma in quei casi, ovvero borderline e disturbo da stress post-traumatico, anche se i borderline solitamente sono stati abusati da bambini, ma quello che sviluppi appunto è una scissione di te stesso per cose che non vuoi o non puoi accettare, mentre la dissociazione sono funzioni del tuo cervello che vengono sconnesse
e per continuare a funzionare vengono compartizzate, comunque vengono messe in vari comparti differenti. Se tu neghi il disturbo dissociativo, nel senso che pensi che sia una tua idea il fatto di esserti disconnesso, che semplicemente non vuoi accettare una situazione, perciò fai finta di non essere stato tu e ti convinci di non essere stato tu, allora un terapeuta non ti può aiutare a un cazzo, perché non è così, perché nella dissociazione tu hai dissociato non solo varie parti di te che possono essere personalità, ma tutte le tue funzioni, in modo che ognuna agisca in modo indipendente, che non siano connesse alle altre. Quindi se il terapeuta va a pensare a chi è che ti ha fatto del male, chi è che ti ha ferito, chi devi perdonare, sì, fondamentalmente è quello che devi fare, ma dopo aver riconnesso le funzioni del cervello, ovvero coscienza, orientamento, volontà, memoria, percezione, tutte insieme. E poi si può cominciare a gestire il trauma. Queste cose vengono insieme, ma se tu gestisci solo il trauma senza capire che realmente stai parlando con varie parti di una persona, non funziona, perché se tu hai altre personalità, vuol dire che il terapeuta quando parla con te non può dire le stesse cose a un'altra tua personalità che reagirà in modo diverso, e reagirà in modo diverso anche un'altra parte di te, e in questo modo la terapia non avrà mai senso, perché nel momento in cui non sei tu, non solo non ascolti, ma cominci ad avere una sensazione di rigetto. Di conseguenza, se vuoi che la cosa funzioni, il terapeuta deve essere in grado di comunicare con tutte le parti di te. E se il terapeuta pensa che tu sei frustrato, che semplicemente non vuoi ammettere di essere stato tu, o che non vuoi ammettere di essere più disinibito di quello che sei, non funzionerà mai la terapia. Capite? Perché è un problema, anche perché, ripeto, non sono gli psichiatri a occuparsi dei traumi, i psichiatri si occupano di farmaci e disturbi mentali, dei traumi si occupano gli psicologi, che purtroppo spesso non capiscono che è un disturbo vero e pensano che sia che non vuoi ammettere di essere stato tu, e ti autoconvinci di non essere tu e perciò ti crei questa illusione mentale. È un po' più complicato di così. Now, it might be good if I talk about dissociation in general for a second. When we are young, when we're children, 0 to 6 or something, we have an innate mechanism available to us, apparently, to help us cope with trauma and with fear. So when you expose a 0 to 5 year old child to chronic and intense fear through abuse or chaos or war or something, and the child is experiencing this chronic terror, sometimes at the hands of their parents, then there's this mechanism available called dissociation, and there are various different forms of it. Some of it you kind of check out and become hazy and almost in a trance. Other times you depersonalize, and other times you develop dissociative identity disorder. All these are dissociative mechanisms that are actually useful to humans when they're very young so that they can cope with trauma that is happening. The idea goes with dissociative identity disorder is that certain alters will be protected. So like a child self will be protected. So say you're 5 years old, you're going through trauma. A child self will be pushed to the side when the trauma is happening. And another alter. In realtà molto spesso l'alter ego, nel disturbo dissociativo di identità, l'alter ego bambino ricorda il trauma ed è quello che l'ha subito, e altri anche lo ricordano e l'hanno subito, però il bambino generalmente è consapevole, talvolta e molto spesso in realtà, però. Will step forward and take the brunt of it. And this alter sometimes is the protector, sometimes it's the traumatized one or the fragile one or whatever. And so this. Esatto, il protettore è quasi sempre il primo che si presenta, perché è quello che ti tutela dalle minacce e dalle aggressioni. Cioè, quando tu ti senti minacciato esce lui, che non è la personalità cattiva, è semplicemente una versione molto aggressiva di un bodyguard.
che si occupa di proteggerti dalle minacce che possono arrivarti. Bifurcation in the personality continues to happen through various different circumstances so that each alter can cope with a specific task. It's just one of the ideas. And there are various different models of how to see it. But oftentimes when you have a set of alters and you have dissociative identity disorder that is a cause of trauma, I've never known someone with DID that wasn't significantly, chronically traumatized when they were young. Ritualistic abuse, this kind of thing. Then you, as a young person, you have this ability to cope with a very, very difficult situation. You can survive it mentally. And the problem, though, is that once you develop that mechanism of dissociation, whether it's any form of dissociation, it typically will last into adulthood when you don't need it anymore. And then something will trigger you, a minor thing, like your boss is criticizing you, and boom, your alter will switch, or something will happen dissociation-wise because your body thinks that you're about to experience a lot of abuse when in fact you're actually not going to experience that. And this can be extremely distressful for people. It is not fun. The way that people talk, when people are saying, oh, they're all faking it, I get the impression that people think that dissociative identity disorder is a fun experience. It is not a fun experience, to the point where research shows that 70% of those people diagnosed with DID have attempted or completed suicide in the past. Attempted or completed suicide. 70%. That's a lot of people. E generalmente questo avviene esatto nel momento in cui, visto che l'amnesia dissociativa non cancella, nasconde, nel momento in cui da adulto in realtà non c'è quasi mai una minaccia percepita, ma riaffiora il trauma. A quel punto però la cosa diventa complicata perché cominci ad avere una percezione errata di te, non sai più chi sei, non ti rivedi, cominci a derealizzarti, a depersonalizzarti, cominci a sentire pensieri che non sono i tuoi, cominci a vedere oggetti spostati e generalmente pensi di essere impazzito, ti dissoci effettivamente dalla realtà, ti dissoci da te stesso, non riesci più a provare cose per le persone, ti senti come se fossi morto, come dicono molte persone, e a quel punto arriva il panico perché temi di essere diventato pazzo. E a quel punto, essendo anche una persona che ha subito un trauma infantile, nel momento in cui ti rendi conto che stai diventando pazzo, la cosa è doppiamente ehm, traumatizzante e quindi questo ti spinge al suicidio, anche perché, ripeto, i borderline molto spesso si fanno del male fisico perché non sentono se stessi, proprio perché sono dissociati. L'autolesionismo molto spesso viene proprio per sentire qualcosa di fisico. Questa è la stessa cosa che succede nella dissociazione. C'è meno autolesionismo, si passa direttamente al suicidio se non c'è un disturbo borderline associato, anche se molto spesso c'è. Però è questo il punto. So there's a lot of pain, a lot of suffering, and it kind of makes sense when you think about what it's like to have DID, particularly before you get treatment. You have memory problems, meaning that you'll have whole blocks, maybe even weeks, where you don't even remember what happened because a different alter was fronting. Obviously, you have trauma reactivity that is not necessarily connected to your dissociative identity disorder because you were traumatized growing up. A lot of complex trauma, self-hatred, fragmented self states. Imagine that. Imagine that part of yourself, part of who you are, is actually fragmented and not available to you right now. That's a terrifying thing before you get treatment and you start actually getting to know the alters better. Some alters actually will conflict and will push in different direction. One wants to do this thing, the other one wants to do that thing. One wants to buy a new car, the other one says we can't afford it. And then when the one who wants to buy a new car is fronting, they buy a new car, and then the other alters have to deal, crap, we just bought a new car, we don't want to buy that, now we have to take it back. So that can be extremely difficult. It's a feeling of being completely out of control and your brain just isn't working right. It's very, very distressing. And so when people act like, oh, they're just acting like they have DID and it's all fun and games. It is not. It is extremely painful, extremely distressing, to the point where a lot of people, most, think and attempt suicide. The prevalence is about
somewhere between 1 and 2% in the United States, which means that it's extremely one of the more rare disorders in the DSM. Now, in therapy, in the past, what we were looking for was we were trying to integrate all of the alters so that we would have one full self that never switched between different alters or personalities. But we learned over time that that is extremely difficult to attain, and to try that actually can harm people. So we might try that a little bit, play around with it a little bit, but usually we switch to a different treatment goal, which is to do the following. One, we want to help the person become aware of their disorder, and we want to normalize it and destigmatize it for all of the alters, because that's the other thing in therapy. You have to provide therapy for each of the alters, and typically there's around 10 to 20 alters, maybe 5, and each of those alters need therapy. Now, sometimes other alters will know that they're in therapy even though they're not fronting. Anyway, I won't go into the details, but the other thing you want, so you have to destigmatize, help them feel okay. It's normal. There's a good reason why they have this coping mechanisms. Help them when they are in the past, and there's a way to live with it, and we can move forward. And that's usually a huge part of therapy, because they come into therapy usually in a lot of distress, a lot of fear, and a lot of. Questo in realtà dipende molto dal caso specifico, perché talvolta non c'è la personalità originale, talvolta non c'è una persona vera, talvolta eri talmente piccolo quando hai cominciato a depersonalizzarti che non hai potuto costruire niente. Talvolta bambini di 4 anni subiscono abusi ripetuti e crescono senza essere riusciti a formarsi una personalità. In quel caso la cosa migliore da fare è costruire una persona unica, è fare in modo che tutte le parti di te si riuniscano, perché lì non hai un'identità definita, sei solo tanti piccoli pezzi, e se non c'è una personalità originale, allora puoi diventare un'unica persona. Ma se invece c'è una personalità originale, c'è una persona vera, non puoi far diventare tutti una persona vera, perché tutti gli altri sono lì per proteggere la persona vera, e quindi nel momento in cui tu cerchi di cancellarli, tu stai cancellando. Riunirli tutti insieme vuol dire anche cancellarli, e se tu li riunisci tutti insieme cancelli parti della persona, e questo è dannoso e fa male e non è proprio la via giusta. Quindi se c'è una personalità originale, allora entrare in contatto con tutte le personalità alternative o gli alter ego, venire a patti, cercare un compromesso e cercare di capire che sei sempre tu e che va tutto bene, che quella è la tua vita, e accettare singolarmente ogni parte di te e convivere con questo è la strada giusta. Nel momento in cui invece non c'è affatto una personalità, una persona vera, perché di questo si tratta, se non c'è una persona che è la persona reale, allora non ha senso farti venire a patto con tutte le parti di te, perché tu non sei altro che un pezzo, e quindi vanno messe insieme come se fosse un puzzle, perché di fatto questo è, tanti pezzi che devono essere riuniti. Solo che ecco, quando c'è una persona reale, non reale perché sono tutte reali le personalità alternative, ma quando c'è la persona vera, la persona originale, non puoi rimettere tutto insieme. Confusion. The next step is we want to look at trigger awareness management, which is trigger awareness and management, which is pretty much the standard for all dissociative disorder treatment. In other words, we want to be able to help the person identify what triggers different involuntary switching. What sort of situations, whether it's someone that's criticizing them, or maybe they're stressed out about paperwork or something. Whatever it is, they will become aware of it first. So, I noticed that when this happens, this alter seems to come forward, and helping them to understand that.
because sometimes you want to manage that. You want to say, well, I'm on a date right now. I don't want my 5-year-old girl self to come out right now. I want at least one of the adults to come out. And knowing what triggers the 5-year-old girl in me to come out can help me manage it better. The other thing we want to do is we want to bring in all the family and friends and say, let's all work on this together. You want to have a coming out, if you will, and say, I have dissociative identity disorder. And I think that's what TikTok actually has to do with. I think some of the people on TikTok are actually in that step. They're saying, I'm coming out and I'm sharing my experience, which is important to do because it destigmatizes, it lets people, because you need to have everyone else in. Come dicevo, infatti, c'è una motivazione se una persona con problemi mentali decide di dichiarare la sua condizione mentale, che sia per aiutare se stessa ad accettare la sua condizione o che sia per permettere agli altri di capire che la sua condizione è accettabile. Non è per farsi pubblicità, perché se... Involved. If you're married to someone, your spouse needs to understand that you have different alters and what triggers those things and how to communicate with each of the alters. The other thing we want to do is we want to have cooperation between the alters. We want different alters to get along and have harmony between them, because it's not always true. And then the last, most long-term thing we want to do is we want to begin the healing process, which takes a long, long time through corrective experiences. And you can hear about that in that episode on her experiences of erotic transference and dissociative identity disorder. She describes that pretty well. Now, hopefully, at the end of this process, or when we're getting into the later stages of therapy, the person with DID can accept themselves, they can love themselves, they can come out of the closet, they're getting support from others, and they're able to advocate themselves. And some people at this point will start calling themselves we. They will say, we are going out, we want a new car, that kind of thing. We as a system, okay? And some people will even name their systems because you have this group, and so you want to name it, like the Tyrion Lannister system or something, or the strawberry system. That's fine. Not everyone does it. Okay, so let's get to TikTok. That's fine. Not everyone does it. Okay, so let's get to TikTok. I've watched a lot of the videos on TikTok, and what I can say is that we want a new car. It's possible to tell if an individual TikTok video about DID is real or if it's fake. These are 1-minute videos, 3-minute videos. As someone who assesses for DID, I'm here to tell you it takes a long time to understand, one, if they have DID, and two, if they're faking it, right? But my take on it is that, first, one just needs to slow down. There's a lot of people criticizing people on TikTok who are